Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Viewers, you are watching Voice of Toronto Television with me, Anjum Malik, and today is Friday. Happy Friday to everybody. Everybody is doing well. आज खास तौर पे there are a lot of information we would like to share with you, but before we even do that, very importantly, कि अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और इस प्रोग्राम के दौरान अगर आप हमसे बात करना चाहें तो हमारे स्टूडियोज़ का लाइन के नंबर हमारे स्क्रीन पर रहते हैं. That is 905-670-4114. That's the number to call and connect with us and be a part of the show. If you have any sentiments you want to exchange, you want to talk to our guest, you have more freely to give us a call and talk to them. Voice of Toronto Television, you are watching on all IP channels. We are live on the Facebook, live on the YouTube at the same time. If you would like to send us any message on the Facebook, we are watching you. You can send it to us and we will respond back to you on that as well. आज का जो प्रोग्राम है इसमें दो तीन चीज़ें जो बड़ी इम्पॉर्टेंटली ये हैं कि lot of new developments that are happening in Canada. And the first thing first, that yesterday on May 2nd there was a by-election that happened in Milton, and Zishan Hamid, who was one of the contestant, has won that seat, and he was the candidate from the PC party, which is the Doug party. And so we want to congratulate him on that on behalf of Voice of Toronto Television. And secondly, as you all know, that and I've been talking about this on my shows regularly, that June 10th there is the mayoral elections happening in the city as well, and there are councillors would be also getting elected that day, and mayor will be electing that day as well. Mississauga se खास तौर पे Bonnie Crombie departure and new that seat became vacant, and then there are a few contestants who would be coming forward and who would be fighting for that seat. And one of the contestant from Ward was with us from Ward 1, Stefan Lesko. He was with us not too long ago, and we have this platform available for the other candidates to come and join us in the next coming days. So keep on watching that. We will let you know when they are here with us a day before, and we will open up the lines for you guys, and if you have any questions you can give us a call and you can talk to them as well. आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसके अंदर हमारे पास हमारे एक दोस्त हैं इमरान हसन, who has been a chair of the Peel Crime Stoppers for last 3 years. He ran for the Ward 5 councillor in the past as well. Very well recognized individual in the community, and today he's with us at the studios, and I thought it'll be a great idea that he can come on, he can talk about his vision, what are the shortcomings that he has felt in the previous elections that he wants to address them at this time, and so we're going to talk to him about that. A new development that has happened across Canada, one of very important one, which actually led the Prime Minister to be very stiff on the stand that he has taken for the Canadians, was one of the members of the Khalsa movement that got gunned down in Vancouver area, British Columbia, last year in June. उसके ऊपर RCMP कुछ investigations हो रही थी, and from the day one he did say that he had credible knowledge and intelligence that there were some people, it was an inside job, but it was from an outside influenced. So 3 लोगों को उन्होंने पकड़ा है. RCMP did a press conference. हमारे साथ बोल के एक correspondent हैं कनाडा के, वो हमारे साथ होंगे, अजमत मजीद. We're going to talk to him. He did a little reporting on that, so we're going to ask him in details about that particularly. But during this whole concept, if you have any questions, our lines will be open. Pick up the phone, give us a call, interact with our guest at the studios tonight as well, or if there's any sentiments you want to exchange with us, do talk to us. If you are from the Milton riding and you were there last night witnessing Zishan Hamid success and his victory, you can give us a call and be a part of that as well. Assalamu alaikum Imran, how are you today? Walaikum assalam. Thank you, Malik. Thank you very much for having me. Jummah Mubarak to all your viewers and to your listeners. Thank you. And it's such an honor and a privilege to be here on the Voice of Toronto TV, and of course on Prime Time with Anjum Malik. Thank you so much. Thank you so much. Pleasure. We will chat with you. I have, I believe, one of our correspondents with us.
But I'm gonna go to you first on the camera. Introduce yourself to our viewers while I'm gonna try to speak with Azmat Mujib, Okay. our board correspondent. So that's your camera, Yep. and you can tell a little bit about yourself to our viewers who are watching you today, who you are, where you come from, what your background is, and then I'll be back with you in about 2 minutes. Fantastic. Yeah. We'll do that. So my name is Imran Hassan. I'm running to be your counselor in the upcoming by-election on June the 10th. I'm running in Ward 5 this time, and I'm running because I'm listening to the residents and the businesses in the community, and they're telling me that their priorities are affordability and safety. Those issues are the most important. And my experience, both as the chair of PO Crime Stoppers, as well as the vice president of the board for Eden Food for Change, the food bank that serves Western Mississauga, and being a resident and a business owner for over 30 years in Mississauga, lends to understanding those priorities and having the experience to take action and getting things done. That's what I'm going to do on June 10. Please come out, please vote. And just for clarification, there's a by-election for a mayor across the city. Across the city. But there's only one ward that's open for the councillor seat, and that's Ward 5. That's yours. Yes, sir. Viewers, we're going to go back on 1 minute of commercial break, and I'm going to connect with the board correspondent in Canada in regards to the new development that has happened in the West Coast regarding that the shooting and the killing of the Khalsa movement Tehreek individual Hardeep Singh. Please do not change the channel. We're coming back in about 2 minutes. Thank you so much for watching. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ETN ਟਰੈਵਲਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਇੱਕਦਮ ਸਮੂਥ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਆਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਪੈਕੇजेस cruises super visa insurance ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ETN ਟਰੈਵਲਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਨੀਡ ਲਈ one stop solution two locations to serve you Brampton and Mississauga ETN Travels serving you from 2 locations, Brampton 905-463-1301, Mississauga 905-463-1304. वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद अंजुम मलिक और आज फ्राइडे है। हैप्पी फ्राइडे टू एवरीबॉडी। अगर आपने भी हमें ट्यून किया है, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज इमरान हसन तशरीफ़ रखते हैं। वार्ड 5 के कैंडिडेट हैं नेक्स्ट, जो कि जून 10 को इलेक्शन होने जा रहे हैं उस हवाले से। और हमारे साथ अज़मत मुजीब हैं इस वक्त, जो कि बोल के कनाडा के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। आज जो एक नई डेवलपमेंट हुई है जिसका कि मैंने अभी जिक्र किया था अपनी ओपनिंग के ऑफ द शो, कि जो पिछले साल जून के अंदर जो एक खालसा मूवमेंट के एक इंडिविजुअल को गन डाउन कर दिया था कनाडा में, और उसके हवाले से कनाडा और इंडिया के जो ताल्लुकात थे दे वेंट वेरी सावर। इवन द हाई कमीशंस वर कॉल्ड बैक, some of the flights got disturbed, Air India flights and Canadian flights got halted. Because Prime Minister Justin Trudeau took a very hard stand that it has happened on a Canadian soil. A Canadian has been murdered. We need to do full investigation on that. So today, after almost like 11 months of this investigation, RCMP came forward and they made some arrests. So based on that, you know, a lot of more information are there. So I'll connect with my dear friend Azmat with us. Assalamu alaikum Azmat, how are you tonight? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। Can you hear me okay? जी जी। Thank you for joining us, or thank you for first of all putting this good report out. I saw a little bit of your reporting with the Bol television in Pakistan with that documentary. Let's talk a little bit, इसकी थोड़ी सी उस पर रोशनी डालें, जो डिटेल्स आपके पास हैं वो क्या हैं, ताकि हमारी जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं they can get the accurate information right from you.
جی انجم صاحب بہت شکریہ ٹوٹو بلانے کا. اور آج جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ آر سی ایم پی جو کینیڈا کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے عظمت بھائی. جی آئی جسٹ ایڈجسٹ مائی والیوم. جی اب بہتر ہے. جی اب بہتر ہے. جی جی نو اچھا مچ بیٹر مچ بیٹر. جی سوری مائی اپالوجیز. آج جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی تھی آر سی ایم پی میں جو کینیڈین انٹیلیجنس ہے اور اس میں یہ آیا ہے کہ نہیں آپ کی عظمت آپ کی آواز بہت سلو ہے. تھوڑا سا آپ اپنی ساؤنڈ کو بڑھا دیں اگر تو دیٹ ول بی ریئلی اپریشیٹڈ یار. وی کین بیئرلی ہیئر یو. جی ابھی بہتر ہے. جی بہتر ہے. آپ میرے خیال میں کیمرے سے کچھ زیادہ دور بیٹھے ہوئے ہیں شاید, اور آپ نے شاید اپنا ہیڈ سیٹ نہیں لگائے ہوئے مے بی. جی مجھے اگر آپ کچھ 10 سیکنڈ دیں تو میں ہیڈ سیٹ جی ضرور لگا لیجیے جب تک میں عمران صاحب سے بات کرتا ہوں. پلیز پٹ آن یور ہیڈ سیٹس, نو پرابلم. آپ لگا لیجیے, نو ایشوز. جی عمران بھائی. سو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آئی مین لاسٹ ٹائم یو رین فار دس the same ward. What was the overwhelming experience in the last elections? اور کیا shortcomings تھیں ایسی that you felt after the elections where you came short that you did not succeed in the last elections? So just for clarification and correction, I ran in Ward 11 previously. You ran Ward 11. I'm sorry. So I thought it was the same ward that you ran. But I mean, in general. So Alhamdulillah, I ran actually 3 times previously. I ran in 2014 as the first time experience to see what that would really feel like, and really getting my bearings and getting an understanding of the process. And Alhamdulillah, I finished runner-up. I was second place after the incumbent. And so there was someone who was as a sitting councillor. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں نا, تھوڑا سا اگر ہم اردو میں بات کریں ضرور, اور بعد میں تھوڑا سا انگریزی میں گراس روٹ لیول کے لیے انگلش میں بات کر لیں گے, تھوڑا سا اٹ ول بی بیٹر دیٹ وے. تھوڑا سا بڑا ہمبلی ہو جاتا ہے کہ جب اپنی لینگویج میں بات کرتے ہیں تو لوگ آپ کو جب سن رہے ہیں تو اٹ ول بی مچ بیٹر دیٹ وے. تو تھوڑا سا یہ بتائیے کہ جو آپ کا وارڈ 11 کا ایکسپیرینس تھا پچھلے الیکشن کا, اس میں کیا ایسی شارٹ کمنگز آپ نے فیل کی جو کہ ناؤ یو آر پریپیئرڈ دس ٹائم ان دا وارڈ 5؟ اصل میں بات یہ ہے کہ وارڈ 11 میں پہلی ٹائم جب میں کھڑا ہوا تھا 2014 میں, آئی تھنک ہمارے آپ ہی لگا لیجیے, آئی تھنک ہمارے دوست نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے. جی عظمت جی آ رہی ہے آپ کو آواز؟ آ رہی ہے لیکن ابھی بھی تھوڑی کم ہے, بٹ گو ہیڈ. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا وضاحت کیجیے گا کہ آپ لگا کر کے آپ وضاحت کیجیے گا کہ آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے دس از انکمپس آلموسٹ 11 مہینے کی انویسٹیگیشنز ہیں. ہاں جی پہلے تو میں چیک کروں گا میری وائس آپ کو آ رہی ہے. ہاں اگر آپ قریب رہیں گے نا کیمرے کے تو میرے خیال میں شاید آپ کا بلوٹوتھ شاید کام نہیں کر رہا, پرابلی بیکاز آف دیٹ, تو بیچ میں کم آ رہی تھی آواز. بٹ گو ہیڈ. جی جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ لاسٹ ایئر جون میں برٹش کولمبیا کے شہر سری میں جو ایک گردوارہ ہے وہاں پہ خالصان کے رہنما دیپ سنگھ نجار کو پارکنگ لاٹ میں گولی مار کے قتل کر دیا گیا تھا, اور جس کی خبر کہوں گا یا اعلان کہوں گا جسٹن ٹروڈو پرائم منسٹر کینیڈا نے ہاؤس آف کامنز میں ایک پارلیمنٹ کے اجلاس کے دوران یہ خبر دی تھی کہ اس طرح سے ایک خالصان کے جو رکن ہے ان کو مار دیا ہے, اور ان کو کینیڈین ایجنسیز نے بڑے وصول ذرائع سے اور اپنی انویسٹیگیشن کے بعد کہا تھا کہ ہم کے پاس ٹھوس ثبوت ہیں جس کے اندر انڈین ایجنسیز کے ملوث ہونے کے جو اشارہ جان ہیں. تو آج جو ہے ایک پریس کانفرنس کی دوپہر میں ٹورنٹو میں, اور اسی کڑی سے کے سلسلے میں انہوں نے اعلان کیا کہ انہوں نے 3 انڈینس کو گرفتار کیا, اور جس میں
سالہ کرن پرتیت سنگھ ہیں, 22 سالہ کمال پرتیت سنگھ ہیں اور 22 سالہ کرن برنارڈ شامل ہیں, جن کے اوپر فرسٹ ڈگری مرڈر کے چارجز لگائے گئے ہیں. اچھا. اور کینیڈین پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ جو ابھی بھی ان کے پاس ثبوت ہے اس کے اندر انڈین ایجنسیز کے انوالو ہونے کے جو ہے نا وہ اشارے جا رہے ہیں, خاص اشارے جا رہے ہیں. اب یہ سلسلہ جو ہے آپ جانتے ہیں کہ G20 سمٹ جو ہوئی تھی اس کے دوران پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی سے کے ساتھ بات چیت میں یہ مدعا اٹھایا تھا, اور اس کے بعد نریندر مودی نے اس کو بالکل ڈینائی کر دیا تھا, اور کینیڈا اور انڈیا کے درمیان تعلقات بہت کشیدہ ہو گئے تھے, جس کے بعد یہاں پہ انویسٹیگیشن ہوئی اور اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز جو کینیڈا کی ہیں انہوں نے بتایا کہ انڈین کانسولیٹ کے اندر پون ایک نامی شخص تھا جو سفارتکار کے طور پہ کام کر رہا تھا اور وہ را کا ہیڈ تھا, اور اس کو انہوں نے فوراً ایکسپائر کے آرڈر دے دیے. اور ساتھ ساتھ ہی ایک دو دن کے بعد جب صورتحال مزید کشیدہ ہوئی تو جتنے اور سفارتکار تھے ان کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا تھا, اور اسی طرح کا اقدام بھارت نے بھی اٹھایا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ دونوں ملکوں کے درمیان ویزے تھے ان پہ بھی بندش لگ گئی, اور جس سے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے کافی جو اثرات ہوئے تھے بند کر دیے گئے تھے, اور ایون کا ٹریول تھا وہ تھوڑا سا ریسٹرکٹ ہو گیا تھا, ہائی کمیشن جو تھے ٹریول ریسٹرکٹ ہو گیا تھا. اور اس کے بعد اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک میجر جو امپیکٹ آیا تھا وہ یہ تھا کہ کینیڈا اور انڈیا کے درمیان کافی ہیوی تجارتی کانٹریکٹ جو ہے وہ سائن ہونے تھے. ٹریڈ جو تھا وہ جاری تھی ایک پورے گروپ کے ساتھ, وہ بھی کینسل کر دیا گیا تھا. اچھا, یہاں پہ میں آپ کو ایک اور جو اہم بات ہے وہ بتاتا چلوں کہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے 5 ملکوں کی 5 آئی, ٹھیک ہے, تو جس کے اندر آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, برطانیہ اور کینیڈا کی ٹیم شامل ہیں, اور انہوں نے بھی اس معاملے میں انویسٹیگیشن کی تھی, اور ان کے افسران نے کوئی کالز بھی جو ہے نا وہ ریکارڈ کی, اور جس میں یہ بات ثابت ہوئی تھی کہ جو جہاں پہ انڈین ایجنسیز ہے ان میں رابطہ ہوا ہے, اور انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اس کے اندر ان کی انوالومنٹ کے کافی ٹھوس ثبوت ملے ہیں. اچھا 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 میں آپ سے یہ ایک سوال پوچھ لیتا ہوں کہ آپ کی اپنی رپورٹنگ جو آپ نے کی ہے اس میں آپ نے بتایا کہ یہ وہ ہٹ اسکواڈ تھا جس نے کہ یہ جا کے یہ وہاں پر جو وینکوور کے اندر یہ جو گن ڈاؤن ہوئے تھے برٹش کولمبیا میں, جی برٹش کولمبیا میں, جی جی, تو یہ ہٹ اسکواڈ تھا کہ وہ آپریٹو تھے جنہوں نے کیا تھا یہ. دیکھیے اس کے بارے میں کوئی تفصیلات ہے کہ یہ نان ریزیڈنٹ ہیں آف کینیڈا کے. دیکھیے جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے نا اس میں آر سی ایم پی نے صرف اتنا بتایا ہے کہ ہم اتنا بتا سکتے ہیں کہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں وہ کینیڈا میں 2 سے 3 سال کے عرصے سے رہ رہے ہیں, اور ان کا جو امیگریشن اسٹیٹس ہے وہ ابھی فردر اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ ان کا اسٹیٹس کیا ہے. اور جہاں تک آپ اسپاٹ کی بات کر رہے ہیں تو اسپاٹ کا تو انہوں نے یوز نہیں کیا, لیکن انہوں نے جو پہلے سے جو جیسے میں نے بتایا کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی انڈین ایجنسیز کے ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں, اور لوگ ہیں وہ انہیں کی انویسٹیگیشن ہو رہی تھی. ابھی 3 جن لوگوں کو میں نے نام بتایا ان کو گرفتار کیا ہے, ان کے بارے میں مزید انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے کہ وہ ان کا امیگریشن اسٹیٹس کیا ہے, وہ کیسے آئے اور کہاں کہاں ان کے تعلقات ہیں. تو اس کی مزید تفصیلات ابھی آگے آئیں گی آنے والے دنوں میں. ٹھیک ٹھیک ہے عظمت, آپ کی اپڈیٹس کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار یور اسپیشلی دس رپورٹ. آئی ایم شیور کہ کینیڈا میں دا پیپل ور لوکنگ فار دس فار اے لانگ ٹائم, فار دا لاسٹ سیورل منتھس کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا. اینڈ اٹس گڈ دیٹ آر سی ایم پی ہیز اپریہینڈیڈ دیز پیپل, اینڈ ناؤ ایٹ لیسٹ some sort of relief could be, I would say, could be achieved, but now by virtue of that ایک چیز اور ہو سکتی ہے, ریبٹل جو ہو سکتا ہے کہ the Prime Minister can go back to Indian government and say, listen, these are the people we have caught
and we have arrested, and these are the people who have done this. So that could, I don't know, where are we going to go with that now? دیکھیں جو آپ کے کینیڈین پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو ہیں انہوں نے یہی ڈیمانڈ کی تھی انڈین گورنمنٹ سے اور پرائم منسٹر انڈیا سے بھی کہ ان کے پاس شواہد موجود ہے اور ان سے کوآپریشن کی مدد مانگی تھی جس کو ڈینائی کر دیا گیا تھا اور انہوں نے اسی وجہ سے کافی کشیدگی پیدا ہو گئی تھی کہ جس کی وجہ سے جو کوآپریشن کیا تھا اور جس کو پرائم منسٹر کینیڈا نے کہا تھا کہ ہم ان کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور جو بھی اس کے پیچھے ہوں گے اس کو ہم ضرور سامنے لے کر آئیں گے اور ایجنسیز اس کے اوپر کام کر رہی ہیں. کینیڈا کی سرزمین کے اوپر وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ کوئی بھی وہاں سے آئے اور کینیڈا کی سرزمین پر کسی کینیڈین کو قتل کرے. یہ اس کی جو اپنی ایک انٹیگریٹی ہے کینیڈا کی اس کے خلاف ہے. تو یہ انویسٹیگیشن جاری تھی اور جو کہ منظر عام پہ اب آج آ گئی ہے. اب مزید تفصیلات کا انتظار ہے کہ اور کیا انکشافات ہوتے ہیں. چلیں, thank you for the good work, really appreciate it. We'll talk to you some other day inshallah. بہت شکریہ, جزاک اللہ, thank you very much. Thank you. Bye bye. ویورز, یہ تھے ہمارے ساتھ عظمت مجیب جو کہ بولڈ ٹیلی ویژن پاکستان کے کورسپونڈنٹ ہیں کینیڈا میں, اور ہم شیئر کر رہے تھے ایک آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے خاص طور پہ آر سی ایم پی کی جو پریس کانفرنس تھی جس میں برٹش کولمبیا کے اندر جو کہ ایک خالصہ موومنٹ کے ایک ممبر جو تھے ان کو گن ڈاؤن کر دیا تھا, اس حوالے سے وی ور ڈسکسنگ. اینڈ سو آئی ہوپ تھنگس کین گو ان اے بیٹر ڈائریکشن ناؤ, اسپیشلی Prime Minister was very vocal on this, Imran, that the trade was at halt, the high commissions got removed and the flights got suspended, the visas were stopped also. So a lot of things have happened after that incident. So I hope things get better, now with the but what I feel in that by having these people now arrested, and especially if they are a part of that hit squad and they were given some directions to do this kind of work, that could be quite challenging, for the government to, on the diplomatic channels ke upar jab us pe baat karte hain. Let's talk a little bit about we were talking about your endeavors, and now from Ward 11 to Ward 5. تو اب آپ کی جو اس وقت آپ کی کیمپین کیسے چل رہی ہے؟ لیٹس ٹاک لٹل بٹ اباؤٹ Yeah, alhamdulillah, things are going very well. کیا لوگ پر so what ward do you live in right now? میں رہتا ہوں وارڈ 11 میں. اچھا, آپ 11 میں رہتے ہیں. And 11 وارڈ بالکل ایڈجسنٹ ہے 5 سے, وہ ملتے ہیں. اچھا, ملتے ہیں. So they overlap. تو وہاں پر کوئی ایسی ریسٹرکشن ہے کہ یو نیڈ ٹو بی لیونگ ان دا وارڈ ٹو رن فار a counselor from that ward? Not at all. ایسا کچھ نہیں. ایسا کچھ نہیں ہے, بلکہ اگر میں آپ کو کیا کہتے ہیں ایگزامپل دوں, لاسٹ کرنٹ وہ جو ابھی کیا کہتے ہیں کاؤنسلر تھی جس نے ابھی ریزگنیشن دی ہے, شی واز ناٹ اے وارڈ 5 ریزیڈنٹ. اس سے پہلے جو کیا کہتے ہیں کاؤنسلر تھی, شی واز ناٹ اے وارڈ 5 ریزیڈنٹ. اور اس سے پہلے جو تھی کیا کہتے ہیں کاؤنسلر, وہ بھی نہیں وارڈ 5 کی ریزیڈنٹ تھی. سو دیٹس این ایگزامپل آف یو ڈونٹ نیسسریلی نیڈ ٹو لیو ان دا وارڈ to represent the ward. I think at the end of the day, what's most important is you have somebody who understands the concerns of that community. But the rules kya hain? You need to be living in the city of Mississauga. In the city of Mississauga, yes. But you can run from any ward if you wish. That's correct. Given the opportunity. Given the opportunity. Acha, phir theek hai. Then it's fine. Yes. Yeah, because I was wondering that if you don't live in the ward, how is it possible? So when people have known you from Ward 11, that's where you live. Yes. That's where you ran previously. اب جب آپ وارڈ 5 میں جاتے ہیں, ایون کہ وہ سسٹر ہیں ایک دوسرے کے ایڈجسٹنٹ ہیں, do you get any kind of a shortcoming there when you go talk to people? Do people ask you, okay, do you live in this ward, or do people know you that you're from that ward and you are particularly ran in the past as well? How does it come around? Well, at the end of the day, Malik Saab, as a counselor, you're one of 11 voices at the table, right, plus the mayor. Right. And when you're making decisions, you're advocating for the community that you represent, but at the end of the day, you're making a decision that's in the best interest of the city. صحیح. تو جو کام میں پہلے کر چکا اپنے volunteer service میں, I mean, I'm the chair of Pure Crime Stoppers, so I'm not representing Ward 11 only, but including all of the wards in Mississauga. Generally people know you.
Well, it's because over time I've been able to establish made that interaction with relationship people. and build stakeholder relations. And through the work I've done at Eden Food for Change, the food bank that serves Western Mississauga, it's a voice that works with other food banks, not only in Mississauga but throughout Pure region. And I've also been the past director. So जब आप वार्ड 11 के लिए कंटेस्ट कर रहे थे लास्ट इलेक्शन में, वहाँ की जो इनकम्बेंट थे जिस वक्त जो थे वहाँ पर, so basically what sort of problems you felt that when you come in that you were seeing it in a different perspective कि आप उसको बेहतर तरीके से उस वॉइस आउट कर सकते हैं? अब जब आप वार्ड 5 में हैं तो वहाँ आपको ऐसा क्या फील हो रहा है कि वहाँ की क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं, क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि वहाँ होने चाहिए और नहीं हो पा रहे या नहीं हुए अब तक, एंड यू वांट टू टेक दैट टू द सिटी? So, excellent question, Malik Saab. At the end of the day, the issues and concerns that are being voiced by residents and businesses in Ward 5 are not exclusive to Ward 5. अच्छा. So, जो issues हैं, number one issue, number one priority I'm hearing when I'm knocking on the doors, when I'm talking to residents and business owners, is safety. People are sick and tired of having their cars stolen, right? Yeah. They're sick and tired of having their homes broken into. They're sick and tired of, having carjackings and, fraud cases that are happening. I mean, we're talking about some different criminal elements that are happening. So it's not restricted to Ward 5, to Mississauga, to Pure Region. It's happening across the country. Yeah. And when it comes to affordability, these issues are things that are citywide and even region-wide. And if I could say so, even province and countrywide. So we need to obviously focus on a micro level within a ward, but at the same time we have to have the vision and perspective of what's in the best interest for the residents and businesses of Mississauga, and understanding that when you are elected as a councillor in the city of Mississauga, you also have a voice at the regional council. So therefore you have to take the perspective of the region of Peel. So that's something that I've worked very, very, effectively on over the last many years. अच्छा, तो जो आपका वार्ड 5 है उसकी जुडिक्शन कहाँ से शुरू होती है and where it ends? Excellent question. तो नॉर्थ में जो बॉर्डर होगा वो होगा 407 हाईवे. अच्छा. ईस्ट में होगा 427 हाईवे. साउथ में होगा एग्लिंटन और वेस्ट में होगा मेविस. तो that includes the communities of Malton as well as Britannia Woods. तो मिला के आई थिंक तकरीबन 80,000 हमारे क्या कहते हैं वो हैं रेजिडेंट्स, और उनमें से क्या कहते हैं लास्ट इलेक्शन में अगर आप क्या कहते हैं वो कैलकुलेशन लगाएं, we had an overall citywide turnout of 21.8%. अच्छा. But in Ward 5, which is by land mass one of the largest, if not the largest, wards in the city, it had an 11% turnout. Okay. So you can see that there's not a very strong community engagement in Ward 5. City of Toronto, I was talking to a few weeks ago on my show to a member from the City of Toronto. They were saying a 911 call, when it happens, yes, it takes 28 minutes for the city to respond, like the emergency people, like खास तौर पर policing है. Mississauga के अंदर, I know Bonnie Crombie, while she was a mayor, she have done a lot of work. वहाँ पर when a 911 call is placed, what is the wait time on that? I don't have the stats on the wait time. However, I can tell you that we need to make sure that we are resourced appropriately with our first responders. I can tell you with my own experience working with the police, the fire and the paramedics, that their members are on the front lines day in, day out, putting their lives at risk to ensure the safety of the public. So we as a council at the city as well as at the region need to make sure that we have the appropriate funding in place to be able to provide them the resources and tools that they need to be able to help serve and protect our communities. Okay. In a nutshell, if I ask you कि 2-4 चीज़ें जो आपके फिंगर टिप्स पे हैं, जब आप जाते हैं लोगों से बात करते हैं वार्ड 5 में, वार्ड 5 के लोगों की शिकायत क्या है, वो अपने काउंसलर से क्या बात करते हैं कि हमें यहाँ क्या, मतलब अदर देन यू जस्ट टॉक्ड अबाउट सेफ्टी, कार्जैकिंग एंड ऑल दैट, अदर देन दैट, इसके अलावा जनरली व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ काउंसलर फॉर देम टू रिप्रेजेंट दैट वॉइस इनटू व्हेन यू गो एंड सिट इन दैट काउंसिल, उसके अलावा क्या है? मलिक साहब, छोटी छोटी सी बातें होती हैं, चाहे आप क्या कहते हैं सुबह उठो सर्दियों में
और अगर आपका क्या कहते हैं सड़क या साइडवॉक साफ नहीं है, वो ये चाहते हैं कि बस ये ऐसी सर्विसेज जिससे हम क्या कहते हैं टैक्स पेयर्स प्रॉपर्ली आके क्लीन अप द मैस एंड एवरीथिंग। और क्या कहते हैं समर टाइम में अगर आपने देखा हमारी वो जो साइडवॉक्स हैं वो अनइवन हैं या क्या कहते हैं सड़कों पे खड्डे हैं, इनको आप ठीक करो, राइट? एंड दीज आर स्मॉल थिंग्स एंड वी हैव अमेजिंग पीपल वर्किंग इन। आपके वहाँ ड्रेनेज सिस्टम किस तरह का है? When it rains, do you get any flooded over there? You know, I haven't seen any regions specifically that are flooding, but I'm sure that there are pockets in places where, you know, maybe the surfacing of the road needs to be adjusted, but these are not the major issues. The major issues. अच्छा, एक बड़ा important issue जो रहता है वो होता है visitor car parkings का city के अंदर roads के ऊपर। तो city of Mississauga का इस वक्त rule क्या है कि how many days a year you can park your car? Let's say you have more than 2 cars at your home and you don't have a place to on your driveway, so how many days of permit you can get a year? So you are allowed to park on the road during the daytime, and I think in the evening, at night you need a special permit to park. Yeah, but how many times a year you can allow to do that? You know, that's a very good question. I have to find out specifically what it is for Mississauga. Because in Brampton it was 15 times a year. 15 times. Well, I will definitely find out what that is because, you know, obviously as a taxpayer, you're paying, you know, fair taxes and you should have the ability to be able to park your car when you need to. And if you don't have enough space in your driveway, then there should be, you know, concessions made and or resources provided to be able to do that. Okay. So in a nutshell, I mean, today we are in May, and you have another probably 4 weeks to go before June 10th, the deadline. So how have you prepared yourself for the next several weeks with your campaign, and how are you leading towards it that is gonna kind of give you a sense of comfort, I would say, yeah, you know what, I did all my part in the last 4 weeks and nothing is left that I should have done, and now everything is in the hand of Allah. If I win. You couldn't have said it better. It's in the hands of our Creator. Allah Ta'ala knows best what the outcome will be. So the key is you have to have a good intention and you have to have action. You have to take the appropriate measures and efforts. So, you know, it's a marathon. It's not a sprint. It is. So it's not something that you start today and you go as fast as you can, because by the end of the week or next week you'll run out of steam. So you need to pace yourself. So this is something that I've learned in my last 3 campaigns, is that you need to do your homework, as Hazel used to say, who's our former mayor. Right. And you need to pace yourself. And you need to make sure that you're listening twice as much as you talk. And so that's why you don't see me as active on social media, making noise, because I'm out there listening as I'm knocking on doors, making phone calls, and in having meaningful dialogue with stakeholders to ask them what are their concerns, what are their priorities, and taking a note of that, because on day 1 I want to get to work, and my experience as a business owner is to get things done. A lot of people who watch our television, you know, on IP channels, on Facebook, social media, other TV channels, one of the things that I always come across, there are a lot of, over 500,000 people come to Canada every year, and out of that 500,000, stay at least about a couple of 100,000 stays in Ontario, more than that. What is that tip that you can provide to our viewers who are watching you tonight, that if they want to get into politics, if they want to come and do a public service, where to start, what to do? You know, all these kids who are watching you, the people who are watching you, the newcomers who are watching you, what they need to do to kind of get into the momentum down the line in their life, that if they have the ability or they have the passion to serve, क्या करना चाहिए उनको? You again nailed it by saying the word serve. Serving the community is so very important, and the best way to serve your community is through volunteer service. There are such great organizations, service organizations, like the Rotary Club, like the Lions Club, like the Optimist Club. There are so many organizations that do great work in the community. Become a member. Contribute your time. If you choose not to become a member of one of these great organizations, then volunteer your time at your own place of worship.
You can go out into your schools and into your communities and ask where you can help. And as you are serving the public, people see that you are genuine, that you are looking after the best interest of the community. And it's not specific to what age, what gender, what faith group, what ethnicity it is. You're just there to serve humanity. And once people can see that you have a good intention and you follow it up with good actions, then they say, you know what, someone like you is destined to become a public servant, which is at the end of the day what I'm aiming to be. Thank you, Imran. We wish you all the best. Shukriya. Good luck again. And I hope this time we'll see you in the City Hall. Inshallah. And sitting up there and making some sort of decisions for the Ward 5 people, Ward 11 people as well, but in general for the city of Mississauga. City of Mississauga and the region of Peel. And listen, my phone is always accessible to you, and the number is published on my website, imranhassan.ca. And please, if you have any questions, any concerns, call me. So one anytime. question Yes. before I let you go, especially with your collaboration with the Crime Stoppers, Yes. being a chair on the board. What have you learned in the past 3 years that you think that you have been able to apply that, in your day-to-day life or where you live, in your writings, in your people? What is that? The one thing that I can take away from serving the community through Crime Stoppers and through the food bank is that, we can't do it alone. We need to collaborate. We need to work together. It takes a village, as they say. And I've learned so much in organizing different initiatives with our first responders community, with our different community stakeholders, including our federal, provincial, and municipal levels of government, working with service organizations, working with community groups. And at the end of the day, we're holding hands. And that is the true essence of community. And that's something that, before I got involved, I assumed that everyone was playing in the sandbox together. But then I realized that we were all living in silos and that we need someone who's a, community bridge builder, someone who can come in and hold hands together with these different stakeholder groups and help build that safer and stronger community. Thank you, sir. Thank you for your insight. Pleasure was Thank mine. you for coming. Thank you for all the work that you do for the city. And we'll see you, inshallah, flourished. Inshallah, by the grace of Allah, you will be successful. Thank you so much. Viewers, ये थे हमारे साथ इमरान हसन. हम 2 मिनट पर ब्रेक पे जा रहे हैं. Do not change this channel. We're coming back. You're watching Voice of Toronto Television with me, Anjum Malik, on this Friday night. Stay tuned. Thank you so much. I want to be a data scientist. That's something I'm passionate about. I want to bring a change in the medical aspects. Data scientists do collection of the data, then they analyze the data, and then they transform the data into meaningful conclusions. Algoma is unique because we get a chance to do one-on-one interaction with professor, and that's the best part. The need of computer science graduate is huge. Nowadays, the industry demand is changing every day, and Algoma is adaptable. Algoma is changing its course content, changing the degree programs, and giving several certificate courses that the industry is actually looking for. Personalized learning is the hallmark of Algoma's university experience. Algoma is offering the accelerated second degree. It's the only one in province. Algoma not only just give us in-campus experience and skill set, but they also help us develop how to present ourselves in real world. Where do I see myself in 5 to 10 years? I see myself working at some multinational corporation as a data scientist. This is the first step towards my journey.
Anjum, Malik in Canada on 905-965-4786. Welcome to I Will Get You Mortgage Services Limited. This is Nasir Ahmed, your principal broker for Alberta, Ontario, and British Columbia. Welcome to our new office located at the heart of Markham Road and 401, 2100 Ellesmere Road, unit number 320. Whether it's a residential mortgage for your dream home, it's a commercial mortgage for your business, it's equipment financing, or you're looking for a reverse mortgage because you're senior, we have solutions. At I Will Get You Mortgage Services Limited, we believe in diversification. That is why we have agents who speak your language. Are you looking to start a new career as a mortgage agent? We are here for you. We will provide you in-house underwriting as well as in-house fulfillment officers that will support you and help you step by step for your mortgage needs. Remember, for all your mortgage needs, easy or difficult, we have solutions. Give us a call, iwillgetyourmortgage.com. Cause I look good. Shake my hair and then I move my shoulders, legs, hands and feet. I know you mad, thanks for the input. It ain't my fault that I look this good. And I don't care because I got my hat on lean like a king. I got a smooth disposition. Got the swag running all through my veins. In the coupe when I'm whipping. I try to top like I make a ball crane. When you talk, I don't listen. Cause I don't really wanna hear you complain. I make a smooth transition and bounce back like a basketball game. Who that got 'em up now? Who that got 'em funky like me? Got their hands up like a touchdown. Where they sweating, they gon' need an IV. Who that got 'em up now? जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। मुस्लिम वेलफेयर सेंटर के जरिए आप पाकिस्तान के रेगिस्तान में प्यासों को पानी पिला सकते हैं, गरीब बच्चों की तालीम और माली परवरिश कर सकते हैं, बीमारों का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। ज़कात, सदक़ात या फिदिया देने के लिए आज ही हमें फ़ोन करें 1-866-754-3111। More shopping? Yes, on my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in Improve Canada. So it's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different colors. If you would like to see how it works, just see over here. You have to pull it down. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out, and people, they can see very slightly. However, when your mood changes, what you can do, just pull it down. It gives you 100% privacy, and it will control also ultraviolet rays control. You want to see out, what is or see view, just pull it again. This is our very newest product. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have, and enjoy your comfort of life. Thank you very much to visit Pan Am Blinds. Well, looks like you got some great stuff for your new home. Yes, that makes me happy. Happy? Then why aren't you smiling? I am smiling. I want to be a data scientist. That's something I'm passionate about.
I want to bring a change in the medical aspects. Data scientists do collection of the data, then they analyze the data, and then they transform the data into meaningful conclusions. Algoma is unique because we get a chance to do one-on-one interaction with professor, and that's the best part. The need of computer science graduate is huge. Nowadays, the industry demand is changing every day, and Algoma is adaptable. Algoma is changing its course content, changing the degree programs, and giving several certificate courses that the industry is actually looking for. Personalized learning is the hallmark of Algoma's university experience. Algoma is offering the accelerated second degree. It's the only one in province. Algoma not only just give us in-campus experience and skill set, but they also help us develop how to present ourselves in real world. Where do I see myself in 5 to 10 years? I see myself working at some multinational corporation as a data scientist. This is the first step towards my journey. वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद अंजुम मलिक, वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न की नशरियात। मेरा और आपका साथ रहता है हफ्ते में 2 दफ़ा, वेडनेसडे वाले दिन और फ्राइडे वाले दिन रात 8 बजे के बाद। और मेरी कोशिश ये रहती है इस प्रोग्राम के तवस्सुत से बहुत सारे करंट अफेयर के जो बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं उसको हम डिस्कस करें इस मुल्क के अंदर। बहुत सारे जो चीज़ें चल रही होती हैं उसको भी डिस्कस करें, न्यूज़ जो होती है उसको भी आपके साथ शेयर करें। बहुत सारे एनालिस्ट हमारे साथ होते हैं, उनकी जो अब इनसाइट्स होती हैं वो भी आपके साथ हम शेयर करते हैं। और अभी जैसे कि आपको इल्म है कि जून 10 को इलेक्शन होने जा रहे हैं, मेयर इलेक्शन पूरे सिटी के अंदर। और वार्ड 5 के हमारे पास एक कैंडिडेट थे इमरान हसन, जो कि वार्ड 11 से पहले कंटेस्ट कर चुके हैं, इस दफ़ा वार्ड 5 से कर रहे हैं, मिसिसागा से। अगर आप वार्ड 5 में रहते हैं और तो आप उनको ज़रूर उनका विज़न सुने, उनसे बात करें and try to support you know whoever you feel is the best candidate for you. कल हमारे मिल्टन में जो इलेक्शन हुआ ज़ीशान हामिद had won from that riding, or so now he was going to be a next MPP in the city park, Queen's Park के अंदर. So that's also a good addition to one of our members going into politics. जैसे कि अभी इमरान हसन से मेरी बात हो रही थी कि अगर आप इस मुल्क में नए हैं या आप इस मुल्क में रहते हैं और आप चाहते हैं कि आप पब्लिक सर्विस में आना, तो आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले you need to start contacting your member of parliaments in the area, member of provincial assembly जो होते हैं उनसे भी रब्ता करें, काउंसलर के साथ अटैच हो जाएं, वॉलंटियर करें कुछ टाइम, पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करें इस मुल्क के अंदर कि पॉलिटिक्स जो है वो किस तरह यहाँ रन होती है। और वंस यू गेट टू नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ द बिजनेस, देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू रन एज अ कैनेडियन सिटीज़न। आप किसी भी पोजीशन के लिए रन कर सकते हैं। अगर आपको पार्टी टिकट नहीं भी देती, यू कैन रन इंडिपेंडेंटली एंड यू कैन ट्राई टू टेस्ट द वाटर्स, सी हाउ इट कम्स आउट फॉर यू. So it's a country with no boundaries. You can exercise your rights in this country. You have a voice. You can be vocal. You can exercise the rights to vote. You can also exercise the right to run for member of parliament or to the other members of the provincial, federal, city. You can do anything you want in this country. This is the beauty of Canada. And which is not too often you can see. दूसरे मुल्कों में आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आती. मैंने आज कोशिश की थी कि अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारी लिबरल से रूबी सोहता जो हैं उनसे हम जो अभी बजट पास हुआ बल्कि बजट अभी डिबेट में है, उस पर हम उनसे बात करें. बहुत सारे मेरे पास भी सवालात हैं जो कि हमारे व्यूअर्स के आते हैं हमारे पास कि वी वांटेड टू आस्क दोज क्वेश्चन, बट शी इज़ ड्राइविंग राइट नाउ. But she is, we'll see that if she can call us on the landline and we can talk to her in the next couple of minutes. Otherwise, she is going to be in the studios next Wednesday
and we will chat with her in detail with a full sitting with all the questions we have regarding the budget, and we can get her perspective and the government perspective, because she is the spokesman for the government, and I wanted her to come and talk in detail about the budget itself. اس کے علاوہ جو امپورٹنٹلی میں ہمیشہ اپنے پروگرامز کو میرا جو میسیج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ محبت بانٹیں اور کوشش کریں کہ لوگوں کے کام آ سکیں کسی بھی طرح، اور اس ملک کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ کسی کے لیے کام آ سکتے ہیں، کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، تو دس از ہاؤ یو کین بی ڈفرنٹ دین دی ادر پیپل ہو لیو نیکسٹ ٹو یو. سو کوشش کریں کہ ٹرائی ٹو بی دیٹ پرسن، اور کسی سے ناراضگی ہے تو پک اپ اے فون، گیو ایم اے کال اینڈ ٹاک ٹو دیم ایز ویل. اور باقی وائس آف ٹورانٹو ٹیلی ویژن پہ آپ ڈفرینٹ پروگرامز دیکھ رہے ہیں. ہمارے اسلامک پروگرامز بھی شروع ہو چکے ہیں، ریل اسٹیٹ کے شوز بھی ہیں، لا کے شو بھی ہیں، ویمن امپاورمنٹ کے شو بھی ہیں. نیکسٹ ویک میں آپ دیکھیں گے کہ ابھی جو ویمن ڈے آ رہا ہے اس حوالے سے ویمن پاور کا ایک شو ہوگا. یاسمین ملک اس کو ہوسٹ کریں گے انشاءاللہ، اینڈ دین یو ول بی ایبل ٹو سی دیٹ شو ایز ویل. She is in a process of connecting with the community right now, and she is going to do that show for you. So we are trying to come up with a lot of shows for you. اور ایک ڈسکور ٹورانٹو ہم نے شو جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں. That will be basically we will be enlightening our businesses, our community. جو ہمارے شہر کے اندر ایونٹس ہوتے ہیں، جو ہمارے شہر کے اندر بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں، میوزیکل پروگرامز ہوتے ہیں، بہت ساری NGOs رن کر رہی ہیں، ان کے شوز ہوتے ہیں. So we wanted to have a program where we can penetrate into the community, we can talk to you, our host جو ہمارے جو فیلڈ ہوسٹ ہیں وہ آپ سے جا کے بات کریں، and اس کو کمپائل کر کے we are trying to create that show ڈسکور ٹورانٹو کے نام سے. تو انشاءاللہ that will be coming on very soon. اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. voiceoftoronto@gmail.com ہمارا ای میل ایڈریس ہے، اس کے اوپر آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں دے سکتے ہیں. سو آج مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ سوربی سوتا از ناٹ ایبل ٹو جوائن us because of she was driving when I was talking to her. So hopefully next week she is be with us and we can talk to her in detail regarding the budget. اپنا خیال رکھیں اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تھینک یو فار واچنگ، اور مجھے دعا میں یاد رکھیں زندگی اور صحت و وفا کی. تو انشاءاللہ I'll come back to you next week. And till then, a very good evening and very good night. And thank you for watching Voice of Toronto Television. Allah Hafiz and bye-bye. Assalamu alaikum.